Чё, бонжур, народ? Добро пожаловать. Продолжаем проходить Baldur's Gate. В прошлый раз мы зачистили лунную башню. От нас ушел друид. Как бы он нахуй нам и не нужен был. Ну да ладно, выбираемся отсюда, смотрим, что из этого сейчас произошло. Пим, 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 пим. We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. You have the makings of a leader.
Your actions have already inspired those around you. But if we are to succeed, we will need others. Я соберу войско, которое сможет бросить вызов абсолютно. Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Ну окей, как скажешь, мать. Посмотрим. Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the... Ну тут мы вроде все разобрались, да? Давайте идем в следующий акт. Вся дорога зачищена. Тут идти-то недалеко, по-моему. Может даже, по-моему, телепортом это все сделать. Потому что мы тут уже все изучили. Могли бы. Но ты решил поддаться шару. The Absolute armies are on the march, and Baldur's Gate is their target. Ну-ка. А кто такой Барк Руту? Да и похеру. В следующий раз, во втором прохождении, когда буду соло проходить, разберемся с этим. Нам просто уже все, тут делать нехер, мы здесь напортачили. О, мы в лагере, да? Кто-нибудь со мной поговорить хочет? Да, со мной кто-то хочет поговорить. А, Карвах, ну привет, мадам. Да мы убьем при встрече. The tadpole, the Absolute. How? I'd never have protected a Bay Knight even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. Да и ёбнем его. Gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. I can feel it. The engine. It's getting hotter, louder. It's going to blow if we don't find another way to fix it. You know, Zariel may have put the fucking thing in, but Gortash gave her the go-ahead. You expect this shit from devils, but not from the people you care about. Let's get to the city. Got business there I'm highly fucking keen to attend to. Ты опять сейчас взорвешься, да? Ты прям на грани.
Успокоилась бы немножко. Ну-ка, о, еще один к нам питание присоединился. А, ну это мы все читали, просто скипнем. Так, теперь надо с питомцами поговорить. Не, днем, наверное, поговорим, чтобы зелье так просто не проебывать. Может, опять сновидение какое-нибудь интересненько появится. Ну все, получается, мы на врата идем в сторону врат Балдура. Отдохнули, кайфанули. Теперь можем и выбираться отсюда. Может, что интересненькое здесь есть? Нет. Сделал себе кофеек еще, чтобы можно было на фоне на чиле поиграть, попроходить игрушку. Ketheric is defeated, the path ahead clear. You should be elated. But the sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. Ну не тоскуем, да нет. Deep your pain. It cannot compare to Halsin's. Мы здесь, наверное, что-то проебали, из-за этого так все произошло. Я, кстати, не знал, что вот та богиня, она просто, типа, светом управляет. Оказывается, это... Бля, ладно, это я сам лично проебался. Ох, как же я мечтаю эту игру на ультрак сыграть, а. Хочу себе новую видеокарту. Ебать, ты топорно, конечно, двигаешься. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Им надо будет помочь в первую очередь. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow. My blades will thirst again.
Я твою кровь столько, сука, пролил, что охуеешь. Никто страшнее в этом мире меня самого никто не будет. Аля, мы добрались, да, до Балдура? А шмотка, кстати, неплохая, правда такая некроманская. Но очень солидно выглядит. Мне прям нравится. Но хуя такой нелепый. Движением такую эпичную музыку добавлять. Outside, the city waits in uneasy silence. One sleep away. А, это вот эти, да, Балдуры? Врата. Нихуя себе. Большой город. Так, и здесь нас ждет новое приключение, ребята. А нахуй мы наверх залезли. Так, смотрите, вот это врата бал. Ебать, у меня там FPS просеянное. Там будет 5, наверное, FPS в этом городе. Особенно если это бесшовный мир. Бля, такой... Бля, это очень красиво. Это прям... Фоторежим бы сюда, а. Это же прям такая красотища. Не вид, а сказка какая-то. Можно ли вас как-то интерфейс уменьшить? Жаль. Очень жаль. Разработчики об этом не подумали. Я бы убрал бы весь... А может есть кнопка какая-то, которая убирает интерфейс в игре? Ну-ка, давайте загуглим сейчас. Как убрать интерфейс в BG3? Вот тут в Steam даже целое руководство для этого есть. А чё, никак, что ли? Серьезно? Вот. Достаточно нажать F10. Ну-ка. А, в натуре, смотрите. Клево, клево, клево. Чихасаски, съебись, пожалуйста. Бля, ебать, это красотища, нахуй. Сейчас вот еще вот прорисуется. Мы сделаем... F12 же, да, в стиме, да? Красота. На ультрах это вообще пиздец, наверное, красотища будет. Готово. Красота. Это наш лагерь, да, я так понимаю? Возможно, кстати, много интересных персонажей встретим. А почему урон... А, лестница 6. Прям мне нравится. Наконец мы выбрались из этих мрачных мест. На фоне прям красота, город. Так, чат, вернись обратно на место. Видишь, может, напишет кто. Так, вы со мной разговаривать не хотите, да? Я чисто так, поизучить территорию, посмотреть. О, а мы что у нас, кстати? Можем же уже зелье выпивать.
Давай теперь поговорим с Карлой. Ну она не жив... Ну, бля. About Halsin. I was getting used to having an extra strong around. He smelled nice too, like outside. Никакой новой информации. Так, шкряп. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. Что это у тебя там, шкряп? О, это мне. I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Ну, те боженьки. Милашка. Так, а сок что нам скажет? Зелье лечения. Неплохо. You smell very delicious, but I will not bite. More. Так, а где наш мозг-то? Он же должен быть где-то здесь быть, наверное. О, с тобой поговорить, кстати, можно. I was supposed to sacrifice myself to stop the Absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it, in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. А чё, бля, тут гей нужен был в этом сюжете? Hardly. I'm more than glad to leave that place behind. Ну, я, кстати, тоже. Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power, the ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep, Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Давай сходим, почему бы нет? Book shopping? But yes, their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Кто орёт по духу? Все, вроде со мной больше никто не хочет, да, поговорить? Потому что Хельсинка приебали, ладно, хоть с ним не так важно, не так страшно. Угу. А может, из нашего эльфа попробуем создать рыцаря смерти? Не. Не то смысл. Там же надо определенный персонаж под это. Ладно, это в следующем прохождении посмотрим. Шкряп тут что-то ищет, туда ныкался. Все, давайте выбираться. Не обязательно сейчас спать ли, да? The events of the last days weigh heavily upon you.
Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the Dream Visitor's protection. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Ну не, миром я править точно не буду, не хочу. Когда... Not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join my power. Кто это? Опять они, суки, а? Help me. Как вы заебали, а? Вот что вам надо нахуй от меня, а? Так, обстановочку посмотрим. Телепатия. 20, 20, 25. Нету смысла, да? Нихуя себе. Это что за шаман такой, монах? А, сбежать надо. За 3 хода надо забежать, да? Fight your way to the portal. I need your help. А я могу и так сделать. Ну, Гею может легко телепортироваться. Так, допустим, Гею съебался, да? That thing's about to blow. I'm here. Help me. I'm under attack. Подождите, давайте сначала мы похилимся. Спешить нам нехуй, как говорится. И еще нам надо всякие бафы прикольные заюзать.
И зелье выпить. There is work to do. I've got a long road ahead. Hurry! I can't hold them back alone. It's not over. Come to the skull. А, да посилится, похуй. Сейчас разберемся. Так, нам надо зелье выпить, всякие приколюхи сделать. I need you now. Да не ори, сейчас все разберем. Мне же бафы еще же нужны. Куда я без бафов-то пойду? Мать, ты думай, башка, что делать? What to do? Зелье. What am I to do? The skull. Come to the skull. Ну и все, давайте. Well, that ends. Not as bad as it could have. Так, а ты можешь что-нибудь издалека шмальнуть? Попадешь? Нет, интересно. 36%. Ну давай. Ну это не удивительно. — 36%, но не. У тебя вообще монахи, да, какие-то? Friend of Gake, you will be cleansed. Да не похуй, он на себя урон, кстати, впитал. Че, мы переходим на ближний бой? На нахуй. А, это, кстати, не то оружие, которое я хотел. Ну ладно. Не надо как-то... Нет, он сразу уйдет. Они, кстати, нас вытолкнуть спокойно могут с обрыва. И мы можем сдохнуть. Так что нам надо как-то по сейвове сыграть. Нормально. А тут везде не очередная атака, да? Well, so much for peace. Еще размечтались, бля. I've got it. На нахуй. И еще подзатыльник один раз. Жалко, что я не добил тебя, конечно. Ну так-то ты больно очень наяриваешь, скажу я тебе. Ну ладно, не страшно. Ну да, бля.
45%. Talk to me. Кусок говна бесполезный. Come on, can't stay idle. Ну все, кончать с ней пора. It's not over. Come to the skull. Save it for now. Still alive, so that's progress. Help me. А есть что по хилкам? Так, а в чате тоже пусто, ладно, окей. Пока все пустенько, разберемся с вами. Они очень бьют этим. Психической атакой. Надо выпить зелье к иммунитету к психическому урону. Накрафтить. Не ори, заебал. Зелье скрафтить я не могу. И все. I can't hold them off much longer. Так, а зелье хомового великана что нам дает? Сила. Ну давайте посмотрим. Силу, наверное, надо будет все-таки Карлах отдать, я так думаю. А, здесь урон не наносится. Да куда ты денешься? Подожди, уральский мох заберем. А, узорчатый мох. Ну, тоже норм. Когда еще мы в этом измерении побудем? Разломник тоже заберем. Тут столько ресурсов. Интересно. Сосет, сука, сосет. А, монахи за нас. Или как? Не... Схуяли. We are in danger. Oh shit. A mind flayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You killed the Asuna Night Soul. You didn't have to. Your continued existence as yourself and not a mind flayer should be all the proof you need. Now, help me. Так, пробуем. Бля, еще одна попытка надо, да, по-любому надо изучить его.
И бонусов надо добавить. Ну-ка, почитаем его мысли. Despite your best attempts to be subtle, the mind flare's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a warg pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts. Into your head. Но мне надо... If you insist on taking a look for yourself, Вот. be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. А как мне это сделать? Happy? Now, join me. Fight. Ну, надо как-то это сделать. Together, we can turn the tide. Так. А как сделать несмертельный бой? Кто-нибудь скажет? Но до его подчиненных-то можно, да, докопаться? Если я, конечно, попаду. Ну ладно, я попытался. Ага, вот сейчас его вот этого с телекинеза скинем, ничего страшного. Я опять забыл оружие, кстати, ему поменять. А в этом году уже нельзя. Fleet of foot. Destroy the honor. Let's make this quick. Ну, мне, кстати... Нихуя себе, ты больно продамажил. Это как так-то, ты ёбнутый. Ты пиздец, как больно бьешь, мать. Не считаешь то, что это каким-то читерством? Я хуйню, да, сотворил? This'll help. Вот и все, проблема минус одной решена. Правда, у нас из-за этого молодой очень сильно дамажился. Coming through.
Ну и нахуя я спрыгивал сюда тогда? На нахуй. А ты чё как дохуя ходишь, что ли? Мы... Охуеть. Охуеть дважды. Бесполезно. Time's running out. I'm not going to last much longer. I must regain control over the Githyanki prince. Охуеть, бля. Ты, да? Ты в курсе то, что Тоби пизда, нахуй? А чё, концентрацию сбить мы не хотим? А умереть мы не хотим? На нахуй. Словил, поебал, бля. Да блять! Это нечестно. Да лежачих не бьют, вы чё, охуели, бля? Don't look at me like that. I am a mind flayer, yes. Without me, you would be a slave to the absolute. А почему сразу сказать нельзя об этом было? A mind flayer? How is this possible? Gods, we've been so blind. It was necessary. Rare are those that would openly consider a partnership with a mind flayer, even those who are on a path of becoming one. It's like I said before, I'm just like you. Чем ты на меня похож? An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers,
on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Rather than potential future allies, like you. А зачем? Это же необходимо? Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prison. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found the Githyanki. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue the Githyanki and find allies in the outer world. You. Так, а что за... Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Elithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Не-не-не. Сейчас, секундочку. Надо закрыть приложение. В спам не приходил.
Что будет, если мы освободим Орфея? Be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense will be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid, a sworn enemy, just like me. I'm glad you think so. I agree. But there is one thing that you have that I do not. Человеческие конечности. My body was destroyed when I transformed. Yours continues to limit you. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Так. Но я не хочу превращаться в свежевателя разума. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. Ну на таких условиях я согласен. I've seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. Ну... I can evolve you. Давай, а хули нет? И что тогда будет? Be able to do things you never thought were possible. Например? There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Если ты можешь меня развить, то почему не можешь полностью остановить серфиморов? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. So, do you wish to evolve or not? Давай попробуем, чё бы не. This is our best chance. You can handle it. And I still like you just the same. Спасибо, пупсик. To surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. И какие физические изменения, интересно, изменения? Это мне цветок какой-то? It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Прочитать. Давай попробуем мысли, намерения, личинки прочитать. Не сработало, да? Да, блядь. Так, ладно, надо преимущество использовать. Повторный бросок. Добавим бонус. Спасибо. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life, of purpose. It welcomes your probing like a void waiting to be filled. If you let it, it will evolve you, just as the Emperor said. Так, что это? Nurtured by the psionic energy of the astral plane, cocooned here for millennia, it has become extraordinary. Открыть свой разум личинки.
seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. Я бы не сказал. I see what you can do. I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Так, полуэлитид, общее обучение. Вы прошли телефон и стали наполовину элитидом. Теперь вы можете открыть самые мощные псионические способности. Целых 5, да? Да. А это интересно. О, вкусненько, вкусненько. Так, что тут у нас? Ой, это, кстати, очень полезный перк. А, вот это тоже имбовый перк. То есть без полета, без этой херни, убежище разума. Действие класса еще не изучено. Это магический сосредоточение, которое позволяет находящемуся в нем существу место действия использовать бонусные действия и наоборот. А, вот это очень, кстати, полезная вещь. Так, смотрите, у нас 5 ячеек, но для начала вот это туда прокачаем пассивку. Вот это очень пригодится против магов. Черную дуру мы пока прокачивать не будем. Вот надо вот тебя на реген взять. Ну давай черную дуру и бабочку прокачаем, да? А, нельзя, да? Ну это мусорные перки, надо добраться до бабочки.
Ладно, потом докачаемся и нормально. Теперь у нас появились новые способности. О, а я и так могу, да, получается? Заебись. А это сколько? Чё, давайте отхилимся, отдохнем. Feeling fresh? Can't give up now. I'm ready. И давай, мать, еще нас отхиль. Never a dull moment. Так, кайф. Deep. Все, выбираемся, да, получается, отсюда или что? Seems like a good moment to talk. Feels one. Ну да, выглядит он, конечно, не очень. Anything of you? А, вот здесь вот портал. Ладно, возвращаемся. Хотя в стиле рыцаря смерти это было бы, кстати, очень прикольно. Но друид в таком виде, я, мне кажется, не по антуражу бы не зашел. Че, обратно спать? Нам дадут отдохнуть? О, ребята, а вы что, тут сами сдохли, что ли? Ну и нахера тогда скиллы тратил? Я могу выбраться вообще из двух дней? Ну сейчас-то мне дадите нормально скипнуть? Или мне сейчас будет контент за контентом просто отправлять? И опять со мной поговорить хотят. Ну давай, Гитянка, что скажешь? Your parasite communes with Lae'zel's. Her heart races as she learns of the Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir.
If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. What about him? The historical slates describe Orpheus as so mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire, and glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail. Lies, of course. Vlakid spread. Это вам, наверное, не особо интересно будет. So great. Наверное, с этим разберусь я, когда вне эфира, наверное, вне записи. Потому что это очень много времени займет. Так, давайте, мы можем уже выбрать? Спасибо, мы можем выбраться из лагеря. Наконец-то. Посмотрим, что за новые катцы такие. Я не представляю, столько времени уйдет, чтобы просто перепродать все мои шмотки, которые я залутал в предыдущего катца. Это пиздец, это ходки 3 или 4 уйдет. Возможно, кстати, на этом моменте я сделаю перерыв. Город ждет пройти второй акт игры до врат Балдура. Я второй акт только прошел. Это сейчас получается у нас третий акт. Сколько актов обычно в таких играх? По-моему, в Divinity там было 7 актов, по-моему. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether stones. A giggle almost erupts from your throat. This moment strikes you as terribly funny. Mine curse has become thine. Alack. This is the madness the Sharans wrought. Whilst thou wearest me, so shallest thou my curse. А снять я тебя могу? The joy fades as quickly as it came. At least things have stayed interesting. Так, и нам нужен продавец. Нам надо все. Да, я в курсе. Lady Shah will be watching, no doubt, waiting for my return. We should do what we can to find them. What they know could help us. Рюкзаки, ну-ка. Ну. О, это мы заберем. Так, найти рунный круг, ага. Ну, привет, малыш, сейчас может доебется, да-да-да. Excuse me, I can't find my mum. Как тебя вообще зовут? And my cat is Grub. Ну, Shy. I'm not. My mum is called Emery. She went to go get some herbs for her spots. She was sick, and she was supposed to come back the same day. That was last 10-day, though. Еды. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And she Ты мальчик или девочка? Йена, ну, наверное, девочка. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Ты дуреха, куда ты лезешь? Не лезь сюда. Если я за ней пойду, что будет? Чика, идем за малышом. Я не хочу, чтобы он... Посмотрим, куда... Never felt an earthquake in Baldur's Gate before. What the hell's? Ебать народу здесь, конечно. Следующая катсцена, да?
I'm not paid to debate with civilians. Young lady, Shadowheart, a word if you will. To protect us, not these intruders. I'm paid to take down troublemakers, so don't make trouble. Бать, город, конечно, огромный. А может я просто так, он может по кругами мотается? Нет, смотри-ка, он куда-то за город ушел. Исчез. Исчез. Нихуя себе, я чё, просто так за ним бегу, что ли? Ну ладно. Incredible to be back. My home. My city. Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know, or know of more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Baldur's Gate is where I first raised a glass in toast at the tender age of 40. It's where the flaming fist chased me after I'd stolen a peach from a cart in the wide. I got a good chewing out over it. It's where my father taught me to hold a rapier, to read. It's been 7 years since I left. It's no paradise, but it's home, and it's worth saying. And you? The city's yours too, after all. How's it feel to be back? Give it time. It's a city of many colors. Let them wash over. Expeditions to the continent of Mastika gather in the harbor. Voices raised in song on returning day. The heady whines at the elf song. There's truly no place like Baldur's Gate. Yes, and at a great cost. I won't begrudge you your choice. As for me, though, I'm not ready. I might Ну ладно, не хочешь? Я не буду этот... Сам воспользуюсь этим. А, я понял, о чем он говорил. Так, ну народ, смотрите, тут я не знаю, тут надо болтать, наверное, со всеми. Мне надо, во-первых, кузнеца найти, торговца какого-нибудь. I have something to ask. Do you know where we're going? What kind of inn is it? Will there be feather? Угу. There is so much. If my friend tries to get you to invest, kindly turn her down. Твоя подруга. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. Угу. Ну тут не со всеми говоришь, да? Gonna get your thugs to butcher my wife and kid, are you? I'm not paid to talk. If you want something... Ой, какие вы неразговорчивые. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Успокойся, я объясню толком, что I происходит. just want to remove these unlawful interlopers from my property. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement? Я влезу в подвал.
My basement? Oh, nothing interesting, just materials. I'm a craftsman, you see. This man is definitely lying. And he's really hoping you don't pry any further. Look, I have some very valuable components in there. I need to get that lot out before they damage something. Да ничего они не попортят тебе. Who do you think you are? Zenobia? People are lining up to break into my property. You paid us to protect you and your high-quality merchandise on the road. As I said, anything else? This is the last... Fine. Now, please show this meddler some of that... Зря. Зря. А можно как-то не смертельный урон это сделать? Объясните мне, пожалуйста. Я не хочу их убивать, я просто хочу их вырубить. Ну-ка. Так, давай я загуглю. Сейчас, секундочку. Как нанести несмертельный удар в Балдуре? БГ-3. Надо инструмент какой-то. Я их просто убивать пока не хочу. Просто хочу вырубить их. И не говорите потом то, что я просто добрый. Но скиллами-то я, наверное, пользоваться могу. Да хватит Гейлу гнобить, вы чё, охуели совсем, что ли? Так, главное, чтобы мне не убить вас всех. Он на всех включается. Все, я понял. Я думал, каждого нам будет персонально включать. Не страшно. Так, что с остальными-то? Так, ну вам надо... у вас испуг, да? Как вы заебали.
Как бы тебя бы не ёбнуть, а? Случайно. Так, это ладно, это все. Бля, слепота ебаная, да? А так, а где у нее заклинание, которое создает темноту? Это же, по-моему... Короткий привал. Нет, это так не работает. Ладно. Never a dull moment. Think you can take me out. Кто там следующий? Да не хочу я его трогать. Надо дружбу с этими животными использовать. Недостаточно ресурсов, ладно. Don't waste a step. Бля, сейчас этот умрет, Гейл. Ой, Гейл. Че, бычку придется убивать, что ли, или че? Получается так. Ну уж прости. Ну а что я с вами сделал? Вы сами виноваты. Заметьте, я вас не убивал. Вы сами на меня напали. Сколько? 30 бачей, недорого. Как будто снова отдыхать надо. Ну, такое себе. Тем более он сам сказал убить его. Он сам на это виноват. Давайте вывод дадим. Легкая броня. Стоит 130. Можно на продажу. Так, смотрите, Уилл, тебе надо отхилиться в любом случае, но не используя заклинания. Типа зря, что ли? А теперь мы посмотрим, что происходит в подвале. Если вы встанете, вы в следующий раз умрете, ребят. Так что не лезьте на меня, пожалуйста.
I see those animals are out of the picture. Can we stay now? Or are you going to turn us next? I don't want to take charity from some stranger. Thank you. We'll get going as soon as we've got our things. No one stopped me yet. Не хочешь принимать, нихуя все зажрались, бля. One day I'll catch a break. А чё вы все закрыли? Вы решили тут вообще все залутать, что ли, или чё? Теперь это мой дом, что ли? What's that? Так, ну мне отмычки, кстати, надо закупить. Музыкальная шкатулка. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Уилл, давай-ка скроешь ты замок. А где он? Кстати, Шкряп. Шкряп, песик, ты где? А где Шкряп? А, во, Шкряп. Very well. Сундук показываешь, что ли? Или в той комнате где-то заначка есть? Так. По чату тоже все очень пустенько. Ну ладно. Эх, жалко, конечно. Но нам надо найти вход в подвал, а там уже разберемся. А, вон люк, где показывает. Шкряп, ты здесь что-то обнаружил? Нет. Вот здесь люк где-то есть. Давай просто так, поделай. А, вот он сам люк. Ну-ка, Уилл. Скрой-ка нам. My faith protects me. Замечательно. Посмотрим, что там у нас в люке. Что он такое интересно тут прячет? Внимание, провал. Тут что-то есть? Ебать. Ебать, тут сколько ловушек, а? Шкряп что-то нашел. Ну, Шкряп, блядь. Just a brief respite. Easy. This place is hungry for blood. Столько ловушек, пиздец, ну. Лучше обезвредить, конечно. Ебать, он ловушек, конечно, понаставил. И что ты здесь прятал, интересненько? With haste. Step carefully. There's a trap. Where am I needed? Обезвредить, потом скрыть.
Теперь надо скрыть. А это мимик, да, будет? No one back home will ever believe this. Арфур, посылка до сих пор ждет тебя, эти дни, то мы начнем сомневаться, так ты ли предан делу, как утверждаешь. Забери груз, разложи по мешкам, сделай пожертвование проще простого. А если завтра это время он еще будет здесь, мы тебя накормим. Как ты знаешь, у нас это добра полно. Might be worth checking Arthur's donations. Looks like his generosity is compromised. Так, кошель. Пустой, да? Так, инструкция пожертвований. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подарки только для беженцев. Пожалуйста, распространите. Флейта. Мяч. Ебать, сколько тут ловушек, конечно, Уилл. Тоже он прямо обезвредит эту хуйню. Огненный янтарь. Да это как будто мне все нахер не нужен. Просто короткий отдых. Still breathing, despite everything. Step carefully. There's a trap. Ебать, тут ловушек, конечно, дохерища просто. А время сколько? А время, ну, достаточно. Мяч, деревянный сундук. I go away for a few days and the place is ruined. Look, I really don't have time to chat. I'm sure you can find someone less busy to listen to you. Sinister? Nonsense! Those are experimental toys, guaranteed to bring a smile to the face of even the unhappiest child. They're extremely precious, and you shouldn't be poking around in my workshop and tampering with them. Really? Так, значит, что-то в игрушках, да, у них там? Ну-ка посмотрим, что за игрушки такие у них там валяются. Саперский набор там наверху был. Ну-ка, ну-ка, мяч. Посмотреть. Ой, не то, не то, не то. The stone is cold. The parasite within is unresponsive. А где мяч? Ебать. Как я должен в этом разбираться? Милота. Так, инструкция пожертвований. Что там обнаружил?
Там секретная комната, да, какая-то внутри, которую надо разгадать. What's in here? О. Вроде ничего такого подозрительного. Саперский набор мы тоже заберем. Угу. А твои мысли нельзя прочесть? У меня же деле чтение мысли, по-моему, было. I go away for a few days. Haven't you got anything better to do with your time than harass innocent craftspeople? Не знаю, он что-то мутный мутит. Нам будет этот расследовать как-то. Поискать. Да я посмотрю, что на втором этаже. Так, Уилл, скрой-ка комнату. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Need to find a way forward. О, так, прочесть. Неократичная рукопись любовного романа. Автостатуя, его имя стоит внизу. Та-та-та. Йоу. Это просто его роман. А, кошелек. А где? Вон. Пустой кошелек, к сожалению. А у тебя нет тут ничего интересного. Come on, let's go. Best be on my way. Ладно, здесь мы вроде что-то нашли, а вроде не нашли. Но они... Я их не убил, у них по одному хп. Так что если они в следующий раз полезны мне, они сдохнут. Вам не советую лезть на меня. Ебать, город, конечно, огромный. Please, go ahead of us. My son is a little nervous. Stinks of cheese between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days. The finest extra-planar circus there is. A circus! Давай, давай, давай. А что за упрёс, который? Так, а я хочу попасть. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Ah! Blood! Tasty blood! So
Benjamin, is he safe? Killed before, but doesn't smell like a cultist. Ugh, wanted to eat murderer. Well, murderer or not, I can take no chances. I'm afraid you'll have to move along. No circus for you. Если мы заплатим. Well, it's a good thing I'm the agreeable sort, isn't it? Welcome to the circus of the last days. Have fun and be sure to catch the star of our show, Dribbles the Clown. Ну, ради коровок и денежки не жалко, на самом деле. Мы открыли себе цирк. Прикольно. Но я ищу себе продавца, с кем можно поторговаться. У меня столько лута, давайте цирк потом. Давайте найдем сначала торговца и продадим все предметы, которые можем. Для начала, наверное, надо просто тогда город открыть. А вот и кузнец, да, наш, походу? Я слышу прям стук. Тух. I should speak up. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington? No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Ну, вообще-то да. Seem to have it all. Clubs, so... Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? I provide a personalized service for my customers. Tell me, how do you like to kill? Медленно и мучительно — это, наверное, двуручка. Быстро и эффективно — это, наверное, что-то типа рапиры. Зависит от того, насколько я разозлен. Давайте типа воин. Playing to your strengths, keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Killing holds no fear for you. One more question. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? Возможно, если не останется иного выхода. There's a killer inside you, isn't there? It wouldn't take much to push you. So, you're the lick-spittle who crushed the Bone Lord's thrall. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. Oh, you could kill him. Let him close. Нет, полутонным оружием, скорее. Blade between his ribs. When you find the Lordling, tell him Oren is watching. So, Oren is a shapeshifter. How long has she been watching? Эй! А кузнеца-то? You! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward! Is that so? You've got some evil twin running round whacking people round the back of the head? Ну да, если бы я бы ударил по этому. You'll be seeing bloody double when I'm done with you.
Да, ой, ебать, это будет сложно. О, сработало. Well, I'm sure it were you. I'm almost certain. Ah, God's be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. I don't remember. I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. Вот и миром все решили. Давай поторгуемся. What do you want now? Я хочу поторговаться. Лавку? Сюда, что ли? Так, это не то. Значит, вот эта лавка. Кто у нас тут продает? О, привет, малыш. Welcome to the Rivington General. Browse carefully. The weapons are sharp. Hi. Or want a blade? Or maybe a spear. You look like you know how to use a spear. By spear. Покажи для начала свое оружие. Так, смотрите, что у них есть и такого интересненького. Это что? Это класс брони. Очень редкий ткань. Собака выпущена. Фигураж, когда впадает в ярость. Это, кстати, мы купим. Это очень, кстати, интересная шмотка. А есть что-нибудь полутонное? Вроде нет у тебя ничего полутонного. Ну ладно, разберемся. Это, наверное, вне эфира. Вам не будет интересно смотреть, как я просто 2 часа перетаскиваю товар. Давайте тогда на этом закончим. Я как раз похаваю, перекушу, покушаю, а возможно потом еще запущу какой-нибудь стримчик. А так, давайте, всем пока.